Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GreedFall. Mi nombre es Hatox. Ay, perdón, que me escapa el aire. Y bueno, en el último vídeo, noticias de última hora de Sardec. No es de aquí. Es de aquí, perdón. Es adoptada. Vamos a hacer misiones, ¿vale? Tabernero, vale. Tengo esto activo. Contrabando, sí. Vamos a hacer esta misión. Que si por algo la puse es por algo, ¿vale? Para que nos entendamos. Porque sabéis que después empiezo los vídeos, no sé lo que iba a hacer y me lío. Así que siempre, al final del último vídeo. ¿No escucho nada? Espérate. Vale, porque mis auriculares son una mierda. Va a estar gracioso comprarse otros auriculares cuando no me apetece, la verdad. Es que estoy por empezar a grabar. Creo que voy a empezar. Como se me partan los auriculares, voy a empezar a grabar con los cascos de los que uso para del móvil, ¿no? Bueno, pero este ya me conoce. What can I pour for you? Give me a bottle of your best drink. There you go. But be careful. She's got a strong bite. Y aquí me invita. What can I pour for you? Manfred, the quartermaster of the barracks, told me about your supply problems. And he sends you? Damn. I didn't think a legate would act in person, but it's nice to see that our problems are taken seriously. I'll explain. Alcohol has been scarce in New Serene for quite some time. Our suppliers in the town are constantly victims of theft, to the point that they're no longer able to supply taverns. I could have managed if my monthly delivery from the continent had arrived as planned, but customs seized my goods. Did they give you a reason? Conservative seizure, they said. Time to check that everything is in order. And now they tell me that they can't return my goods because they've been stolen. Can you believe it? If even customs are getting robbed, what hope do we have? This is all rather suspicious. Don't worry. I'll go and see these customs officers and get this cleared up. Ok. Tío, yo de verdad, ¿cómo hay tanta corrupción, tanta delincuencia si es una puta colonia, tío? Es que no hay sitio para mucha organización. No sé. Es la impresión que me da, ¿no? Porque si esto fuera en el antiguo continente, que está ahí todo lleno de gente, dices tú, bueno, pues vale. Porque ahí... Yo qué sé, es que para que haya criminales, ¿vale? Mirad la ciudad, lo que es, ¿vale? Los criminales tienen que organizarse, tienen que tener sitios para esconderse y tal. Esto es una puta mierda. ¿Y qué se van a ir? ¿A otra ciudad de otra facción? No tiene sentido. No sé, es que cada vez me pongo más crítico en este juego, lo reconozco. Pero yo qué sé. Es que... A ver... Era de Spiders. Sabíamos a lo que veníamos. What can I do for you? Desarde. I'm the legate of the merchant congregation. I have been told of some issues with customs. I would like some clarification. I'm listening, Your Excellency. I was told that a shipment from the continent bound for the tavern had been seized as a precautionary measure. Yes, it's possible. We seize cargo sometimes to verify that all taxes to the town have been paid. Randomly, without a prior formal order. No, I don't know. Perhaps we received a complaint. That happens sometimes. I suppose all entries are noted in your records. Naturally, but I assure you that we only do our job. It was all routine. Yeah. No sé yo, ¿eh? No sé yo, compañero. Pero me da que nos robaron, ¿eh? I was informed that customs was robbed. Yes, these thieves have quite the nerve. Someone even stole personal belongings this time. Since then, I've put all important things in the chest. But I lost the key. Madre mía. Probably on my way here. Qué profesional, Let me summarize. You have confiscated some goods, perhaps because of a report, but you're not sure. Then that same cargo was stolen from you, along with other things in your custody. Exactly, Your Excellency.
You are either the worst customs officer I've met, or the biggest liar. Listen, Your Excellency, I made a mistake. It's true. I should not have ordered this seizure. In fact, it was late, and counting the crates would have taken me hours. I decided to postpone it. In the meantime, the goods were stolen. It's unfortunate, but I'm not useless. You haven't even informed the authorities of this robbery. This is all rather suspicious, Officer Ulrich. So I think it is necessary to conduct this inspection with a search. Please, Your Excellency. I'm sure the contents of this chest would be very informative. Maybe we should go to the docks to see if we can find the key that this scatterbrain has lost. Madre mía. Pero... ¿y a dónde se pone que tengo que ir? Pero si me lo marca él. So, were you satisfied? Usar... ¡ah, hostia! La moneda de plata. Ya ni me acordaba de todo eso. Bueno, ¿qué se supone que tengo que encontrar? Llave del oficial. Ahí está la llave. Por favor. ¿Y ahora qué se supone que tengo que buscar? ¿Ese es el almacén de aduana o cuál es? No, esto es lo de los nautas. Pero vamos, profesional, pero como la copa de un pino, ¿eh? O sea, por favor. ¿Qué pasa? Y... ah, este era el medio hermano, ¿no? O no, el hermano de Vasco. Vale, pero tengo la llave, ¿y ahora qué? ¿Ha dicho algo? Ah, era de un cofre, ¿verdad? Que dice que tenía ahí. So, we... I haven't finished yet. ¿O dónde está el cofre? Ah, no. Me podría haber forzado, pero bueno. Carta de Egon. Destruir. Estaremos esperando esta noche en la cantera que se encuentra cerca de las puertas del norte. Esperamos que tenga alguna explicación respecto a los errores que cometió en sus últimas operaciones. Sería una pena que le tuviéramos que castigar. Tiene unos niños tan adorables. Ah, entiendo. So, were you Absolutely. I found this letter in your chest. The signature on it seemed very interesting. I was sure I'd lost the key. I will explain. But I am trapped. And it's been like this for months. I am forced to pull off all kinds of tricks in order to settle an old debt. Egon. Yes, madam. Either I do what he says, or I lose my children. I've already paid off my debt 100-fold, but he maintains his hold over me. And now I have no choice but to obey when he asks me to divert larger shares of cargo. Could you help me identify him? I'd like to, but I've never met him. He gives me his instructions in writing, or sends his men. He wrote the letter you found, or at least I think he did. I plan to put an end to this individual's activities. So anything you can tell me will be useful. I hope you manage it, Your Excellency. For the sake of my children. Maybe you could come to the meeting he's arranged tonight. Do you think he will come in person? I don't know. This is the first time I've received a notice like this. I fear he'll punish me for arousing the innkeeper's suspicions. He doesn't let anything get past him, you know. Very well, I will come. If only to avoid you paying the price for your stupidity. Thank you, Your Excellency. I'll meet you at the North Gate in the evening. No offense to our new friend. I'm not sure this Egon will come in person. I'd be surprised if he'd bother moving just to lecture a small fry in his business. Bueno, pues vamos yendo para allá, ¿no? Porque ya es casi de noche. Bueno, ¿qué hora es, por cierto? No hay un reloj ni nada, ¿no? ¿Qué hacerlo? Ahora que lo pienso, no hay ningún... Ah, aquí.
No. Vale. Pues vamos a ver. Perdón. Pero todavía no es lo suficientemente de noche. No creo que me vaya a valer. ¿Qué es aquí? Ah, there you are. Are you ready? Yes, let's go. We have a meeting next to the quarry. As we are early, we should be the first to arrive. Perfect. I'll hide until they get here. He will certainly not come alone. I beg you, don't wait to intervene if things go wrong. Be confident. I won't abandon you. You should get in position. He'll be here soon. Pues, relaja, ¿eh? Además que digo yo que... Yo que sé, este es de la Guardia de la Moneda. Que se cambie de ciudad o algo, ¿no? O el Egon ese va por todos lados. Como es una facción diferente. Que no sé, tío. Súper escondido hoy, ¿eh? Esconde aquí. Y ya está. My friend, I'm so glad to see you. Because you owe us some explanations, don't you? Sir, let me explain. I wanted to do well. I was just a little rushed and... Silence, fool. Not only have you been so clumsy with your handling that the quartermaster was informed, but in addition, you dared to plot with this legate. A noble that has already cost us dearly. Do you no longer love your children, Ulrich? You want us to get rid of them? Is that it? No, Mr. Egon, I beg you. Don't hurt them. I didn't have a choice. The legate came for an inspection, but I didn't tell him anything. I swear. It's a shame, Ulrich. Egon loved you. But would replace you with someone else soon enough. A lo mejor Egon Someone es smarter. como Negan, ¿sabes? Todos Get somos rid of Negan. him. I don't want to hear from this little roach any longer. As for me, I'm leaving for Hikmet. Try to be discreet. This legate doesn't seem willing to let go. This poor man trusted us. We should go to his rescue. If we're going to help him, we will probably lose track of our man. No, verdad. Da igual, ya pillaremos al hilo en ese, tío. Bueno, al otro. I owe you my life, Your Excellency. Don't mention it. Alas, all this was useless. This man was not Egon. I'm not sure that it's a person, Your Excellency. It may be the name given to the leaders of the gang. I don't know. But I will never be at peace until you arrest them, that's for sure. That's exactly what I'm trying to do. But how can I find this man now? He said he was going back to Hikmet, which is where he sends the stolen alcohol. I'm sorry. I have not been completely honest with you. Okay, I could have told you that earlier, but I knew that without your protection, I would not survive. The deliveries are sent to a dispensary outside the town. No doubt to avoid arousing suspicion. A dispensary? But what are they doing with all this alcohol? Party hard. I'm not sure, Your Excellency. But you'll no doubt find out if you go there. Well, at least the fright Egon gave Alric managed to loosen his tongue. Pues ya está. Vale, está radiante, chaval. Se la puedo pasar a... Aunque la que tiene... Digo, se la puedo pasar a Vasco, pero... A Vasco no, al otro, a Kurt. Pero creo que no... Que no le hace falta, vaya. Vale, vamos a ir por aquí, que vamos más rápido. Sí, vamos a Hikmet.
pasa? Aunque esa gente suele ser rentable porque es que te dan... Cuando tienen equipo, te dan más dinero. Viajando por días, tío. Es que... Qué pereza, Mandoble de teniente. Y vasco. Coño, también, me viene bien, Se lo voy a comprar, tío. Si es que al final me sobra el dinero, tío. Me da penita no comprárselo. ¿Veis? Este tiene el de comandante ya. Este ya no sirve de mucho. Joder, mineral de hierro puro a montones, tío. Y todo esto no lo había vendido yo ya. Espérate. Le saca algo de dinero también. Uy. Esas no las puede llevar nadie, de verdad, tío. Son bastante buenas, Y esto... ¿Qué es lo que era? No, era... ¿Armadura? Botas, ¿no? Esto no puede... ¿Este quién es? Kurt, ¿no? Puede, pero no... Y este es las que lleva, ¿no? Bueno, pues ya no sé, se las daré así ahora, así mejora la agilidad. No, la agilidad no, la constitución. ¿Qué? Está bien, Me está dejando, me está diciendo entre líneas que quiere unas botas nuevas, ¿sabes? Porque me ha puesto las botas en la cara. O sea que... Bueno, ¿dónde? Dale. At the fiery blasts, you'll find the quintessence of alchemy. The best potions and the most efficient concoctions. All of Alsad's talent. Por aquí. No, vale, es por el otro lado. Que he pasado por aquí pensando que podía, pero... Pero no. Come closer. Come closer. All my wares are in the vanguard of progress. No recuerdo un mercader. Mujer. Your Excellency, it's always a pleasure. Where do your wares come? Most come straight from the continent, but others are... No. Que de fancy, ¿no? Para mí, tío. ¿Qué me da? Me baja la probabilidad de botín, pero me aumenta la resistencia. Para mí. ¿Las capas? ¿Capas forradas? Tío, quiero ver la capa, tío. Es igual, pero... Thanks for your visit. Una boina, hombre. No diga que no, Ay, Dios. Qué susto me ha dado, hijo de puta. Buenas tardes. These islanders are... On your way. There's nothing for a highness here. As for you, savage, if you're looking for something to drink, go to my colleague over there. What? How dare you?
Sorry, but we're entering all the same. Oh yeah, we'll soon see about that. Vaya. May the shadowing your magic is running out. Take a pup. This is the man we saw at the quarry. We must stop him. ¿Dónde? Espérate. Primero saqué, hombre. ¿Dónde, Ahí. Ah. Surrender. You are under arrest. What am I accused of? You are a high-ranking member of a criminal organization that has named itself Eagle, and you did not hesitate to order a murder. So, even though the attempt failed, the gallows await you unless you decide to reveal everything you know. I won't say a word. I won't give you anyone. I'd rather die. If you really thought so, we would not be talking. You will be taken to New Serene. Manfred will know how to make you talk. Ah, y los otros se quedan ahí en plan. ¿Dónde está? Ah, vale. ¿Y ahora qué? A lo mejor no fue la mejor idea salvarlo al otro, porque ahora probablemente maten a sus hijos, ¿sabes? Y vivirá para verlo, y eso no es bonito, ¿no? Así que, no sé, creo que no le he hecho ningún favor, ¿eh? Puedo volver, ¿no? Yo, Come closer. Your Excellency, quiero una capa nueva, tío. Me apetece. Que la capa de esta gente seguro que... thanks for your visit. Ahí. Más chula, ¿eh? Me va a parar. ¡Hombre! Vamos a hacer así. Dinero innecesariamente gastado, pero necesariamente gastado. Vamos. Otro viaje. Que me gustan estas misiones, de verdad. Tendré que mirar el herrero, y ver si puedo hacer alguna otra mejora. Este es el mejor ahora mismo, ¿no? Lo puedo usar, Pero es que no... ¿Para 5, tío? Sinceramente, para 5 no... No. No. ¿Quién era Manfred, tío? No me suena a mí. El de aquí, ¿no? El de la Guardia de la Moneda de aquí, pero... Espérate. A ver, esto nada. No, esto no puedo. ¿Por qué me dice que tengo algo nuevo aquí? Si no tengo nada. Y esto en verdad no me hace mucha falta, porque es más que nada para aumentar la habilidad. Pero bueno. O sea, tendría que haber hecho la otra, que tiene la armadura más penosa. Pero bueno.
Que le tengo que buscar alguna, tío. De nuevo, mi idea es darle la que yo llevo a Siora. Pero claro. Se habrá escapado, verás. Hello, Your Excellency. What can I do for you? Was the captain we arrested transferred to you? Yes. And we began to question him. It appears that he was paid by Governor Buren. The governor tasked him with weakening the natives as much as possible in order to muzzle the rebellion. They were trying to poison the natives with alcohol, but they needed a lot to do it. Their entire smuggling operation revolved around that. Did you contact the governor? Yes. He sent us a letter apologizing, saying he didn't know he was dealing with criminals. His letter was accompanied by a letter of marque to compensate the merchants who suffered in this case. Which doesn't mean that he will abandon these despicable methods. Is there any news on Egon? We are no longer certain it's even a person. Even though that name might refer to the organization, someone must be leading it. And that's who we have to stop. Alas, for now, the captain doesn't want to tell us any more. So the interrogation continues. We're waiting for answers on that point. I need your help in another case. I'm listening. The Admiral sent us a furiously worded letter. One of their ships was commandeered by our troops. They accused the San Mateus garrison. But I know Herbert is quartermaster. He's an honest man. I'm not saying that the Admiral is lying to us, but I don't understand what could have happened. Whatever the case may be, the Admiral is threatening to refuse all transportation to our men. This will not only hurt the Guard, but also all the nations that employ us. We need someone diplomatic, able to piece this whole story together. Can I count on you? Yes. I will go see Admiral Cabral and try to understand what happened. Ok. Vale. Voy a intentar hacer antes su otra misión, ¿vale? Porque si podemos mejorar la reputación con ella. Que ahora mismo no sé en cuánto está. Pues los nautas sospechosa, oye. Que no está bien, pero bueno. Así que... pues yo qué sé. Que la otra misión era esta, si no me equivoco, ¿no? Sí, lo de Rubén. Pues vale. Que no se supone que el gobernador Burhan, que es el de Hitme, creo, no es la otra, no se supone que se quería mejorar el comercio con los insulares y demás. ¿No pasó algo de eso? Cuando fuimos a verlo, ¿nos habló de eso? Juraría que sí. Y ahora de repente no, es que quiere usar el alcohol, quiere emborrachar los insulares para que luego sea más fácil conquistarlos, ha dicho. Un poco raro, ¿no? Pero... Tú me debes la vida, hijo de puta, me podrías dar... Este es mejor. Brillantina, no. Todo de obispo, no. Guantes del comandante. No. A ver, espérate, vamos a buscarle algo así ahora, tío. No. Coraza de sol, no. No. Oficial de artillero. No, es que no voy a llevar nada, en verdad, esta. Un jubón, pero es que no... La que lleva no le pega, o sea, de una no me acuerdo ni cuál era la que lleva. Se la puse y dije, no le queda mal. Pero es que está sin mejorar siquiera, tío.
Menos, se libra porque tiene esto, creo yo, ¿eh? Que si no, 72, tío. Que es buena, ¿eh? Que la mía tiene... Bueno, ahora mismo tiene de 130, ¿no? De 38. Puedo mejorársela un poco. Pero yo no sé, tío. ¿Para dónde? Yo no me acuerdo. Para abajo. Ya la mejoraré, no os preocupéis. De nuevo, si yo mejorara el... Constitución... con uno creo que me podía poner la armadura que tenía yo guardada. Y oye, algo es. Y así le doy así ahora una mejor. Pero yo qué sé, tío. No me acuerdo muy bien de qué iba esta misión, ¿eh? Pero bueno. What brings you here? The Admiral asked me to shed light on your little problem of indiscretion in your ranks. I see. I would be happy to answer any questions you have. You told the Admiral that you suspect one of your crew members. Indeed. The young apprentice sailor, Alba. A committed volunteer from Ptolemy. She only joined us a short time ago. Did you want to know anything else? The Admiral told me that you were the new captain of the ship we arrived on. The Seahorse? Yes. It's an excellent ship and a good crew. But you did the crossing. You know it as well as me. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. ¿Y ahora qué? Pero, macho. What brings you here? The Admiral... I see. What led you to vale, these que era nuevo. suspicions? Well, the girl's behavior. She was very eager at first, very willing, almost too much. Then, suddenly, she became nervous. She isolated herself and did not speak to others. She's a recent recruit, which inevitably raised some doubts about her vocation. Sometimes I saw her hanging around my cabin. My papers were often disturbed. And since we've returned to port, she's almost never on board. You can understand my concern. But you should probably talk to the other members of the crew. They may know something else. Did you want to know anything else? That'll be all, Captain. Muy bien. Buena. Hey, happy to see you again. How have things been going for you since your crossing? Good, thank you. Even if I've quite a list of errands to check off. Then straight to it. What can I do for you? I'm looking for a Naut. A young woman going by the name of Alba. I know her. She joined our crew at the same time as our new captain. Did you try the tavern? Don't give me that look there. I've kept from the bottle since that story with Jonas, you know that. No matter. When we're at dock, there's nothing much else to do. It might be that little Alba went there to take a look. Anything else? I need to go. Smooth sailing. Este es Jonas, ¿no? Sí. Your Excellency, I am so pleased to see you again. The pleasure is shared. What can I do for you? I would like you to tell me anything you can about a member of your crew. Pedazo botella, por Dios. Alba. She joined our party recently, but I like her already. She works hard and is full of courage. You know, she is one of those rare Nauts that joined of her own volition, and she did everything she could to become one of our Tiene own. pinta de que sí, ¿eh? Until we arrived here, she suddenly became distraught and frightened. It brought back memories. Do you know where I could find her? I'd like to ask her some questions. No, I've not seen her for a while. Maybe at the tavern? She was playing cards there from time to time. Anything else, Your Excellency? I'm afraid I... Bueno, perder. Aunque no hace falta Your ya, ¿no? Excellency, it's a pleasure. What can I do for you? Can you tell me anything about Alba? I don't know her very well. She only joined our crew recently. But she pulls her weight. You can't hold that against her. You might say she shows a little too much zeal even, at times. That being said, ever since we got here, I found her a little distraught. You could even say nervous. Would you know where I could find her? No, I wouldn't.
Where's she missed roll call? Well, I hope she didn't do something stupid. These committed volunteers, we never know if we can trust them. Anything else? Oh. I need to be off. Farewell, then. Pues nada. I'm afraid these little secrets have not helped us a great deal. Yeah. This Alba had just enlisted. She was happy, then changed her attitude. But is she a spy? We were told that she was sometimes at the tavern. We should take a look there. Debería haberme puesto a vasco. Es que normalmente me gusta cuando hay una facción implicada, me gusta llevar al miembro de esa facción, por yo que sé. Por si tiene algo más que decir. Uy, perdón. This time you are going too far. ¿Qué pasa? I will not let you say one more word. That's it. You can shout all you want, but I'm right, you old drunkard. Not at all. I played that hand honestly. You're so drunk. You see double, that's all. Are you kidding me? I saw that second king. Not only are you cheating, but you cheat badly. He called me a cheater again, and I'll make you eat your words. That king must have arrived there by chance. Claro. Ok, ¿eso era todo? Ah. Come on, gentlemen. Please calm down. Who are you to give us orders? That's true. You want to see how tough? Oh, you don't know who you're messing with. My child, I doubt that your job as legate involves managing fights between drunkards. You're right. It's a waste of time. Pues ya está. Pero es esa, ¿no? ¿O qué? Sí, tengo que intervenir sí o sí, ¿no? No tengo por aquí... No puedo comprar un de estos para invitar. Lo compré antes. Give me a bottle. ¿No puedo hacer eso? Madre mía, cada vez hay más gente, por Dios. ¿Se multiplican o qué? Hello, Your Excellency. Please express my most sincere admiration to your cousin. He is such a handsome man. ¿Puedo hacer algo ya o...? Acabo con la pelea, coño. ¿Qué? Pero si no puedo... Macho. Tío, es que creo que como está esta gente... A ver. Yo sé, ¿podéis quitar de ahí? De delante. Es que no se quitan de delante. Yo creo que están intentando caminar, pero como colisionan en el camino. Como de las cartas se juegan aquí, ¿no? Porque están arriba. Míralo, pero es que cada vez hay más. ¿Veis? Sadly, I cannot stay and chat with you. Your Excellency, it is an honor. Voy a tener que salir de la zona y volver a entrar para que se recarguen todos estos. Please express my most sincere admiration to your cousin. He's such a handsome... Me encanta. Me encanta. Maravilloso. Maravilloso. Algo ha roto. Algo se ha roto ahí. Y como me jodan la misión, verás. Que no hay nada que me dé más coraje. Que por culpa de un bug no puedo hacer una misión. Y he tenido de esos, ¿eh? En muchos juegos. No sé, cualquiera pensaría que en vez de obligarlo, toma un par de brandis para vosotros, ¿eh? Y se quedáis tranquilos ya, ¿no? Por si no, ¿para qué?
Pero no puedo hacer nada. ¡No! ¡Fuera de aquí! Good day, Your Excellency. ¿Puedo hablar con esta? Your Excellency, such elegant. Sorry, but I can't waste. Vale, vamos a hacer una cosa. Time. Que yo no sepa qué me dice el otro. No te metas. A ver. Guardado automático en la arena. Macho. Me pueden joder bastante, ¿eh? Me van a joder bastante, creo yo, ¿eh? Son las 23:58. No hay ninguno, ¿eh? Digo, si carga... Voy a cargar una partida. Vale. Es que... Sí. ¿Para qué me dices? Es que... Todo por llevar el Petrus de los cojones, tío. A ver. ¿Para qué me dices? Que... No te metas. Si tengo que hacerlo. Por cojones. ¿Eh? Si es que de verdad, ¿no? Petrus, ¿para qué te metes? A ver. No era eso. A ver esto. A lo mejor no puedo porque lo llevo en el equipo. No sé. Lo dudo que sea eso, pero bueno. Por aquí, ¿no? Oh. Yo le voy a poner lo que te digo, tío. Aunque sea cosilla... No de esto no, pero... Algo que le aumente un poquito la armadura, tío. 4. Esto. Vale. Y yo sé. 10, 8, 6, 8. Bueno, a ver, es que si no me veo que tengo que cargar la partida desde el principio. Y no me apetece, la verdad. I find the men of the guard. Sorry, but I can't waste any time. No. Se han bugueado, tío. ¿Veis? Es que la gente... Parece que la gente va para allá. Y dices tú, pero... ¿Qué pasa, tío? Pero no... Esto sí seguro que es esta con la que tengo que hablar. Si es que más sospechosa no puede ser. Es que le falta un neón encima diciendo es esta. A ver. Es que se ha bugueado. Macho, que no quiero repetir. Que tengo que hacer la otra misión otra vez. Que no me apetece. Que es opcional, ¿eh? Creo que tiene que haber otra forma, pero... Que ahora mismo no... ¿No? Investigar la tarde. Espérate. Me mandan para allá. Pero yo creo que eso ya no es la taberna, ¿eh? Que eso ya es la... A ver. ¿Veis? Esto ya es lo otro. Venga. Pero macho... Oh, this island is incredible. There's so many wonderful... What can I pull? Ah, vale, coño. I'm looking for a young Naut. She goes by the name of Al... I wouldn't know who that is. Why don't you go and ask that fellow over there? He often shares a bottle with the sailors.
He might remember your note. Anything else? Nothing, thanks. Ese tipo, ¿quién es ese tipo? I am so very sorry, Your Excellency. Sadly, I have no time to chat. Ya, no, si tampoco... Ah, este tipo. El que está al lado tuyo, ¿no? Hey, look at that. How may I help you? We're looking for a young Naut. She's part of Captain Reuben's crew. Yeah, I think I know what you're talking about. A girl who loses her pay with style. But I don't know where she is. She looked sad last time I saw her. Didn't have her head in the game. Have you ever heard her talk about secrets or documents she'd like to exchange? Are you asking me if she's a spy? No idea, she told me nothing. But if that's why you're looking for her, I may have seen things that might interest you. I'm often mistaken for a drunkard, so they pay no attention to me. But I see everything. Tell me what you saw. This should quench your thirst. Anda. So, what did you see? Well, returning late at night, I spotted a guy I'd seen before at the tavern. He often spent time with the Nauts, and he was in the street, fiddling with a stone, looking suspicious. So, I took a closer look when he left. I thought he'd stashed money or something, but no. There was a box under the stone, but there was no gold inside, just papers. They were messages, and from the look of the guy, they couldn't be love letters. Now, I don't know how to read, so I couldn't understand what it was about, but maybe those were your secrets? Where is this hiding place? Cross the bridge at the exit of the town. On the left, look for the stone. The box is underneath. Thank you, soldier. My pleasure, friend. Do you want to know anything? No. That'll be... Entonces esto no tiene nada que ver. Simplemente es una misión o un algo que se ha bugueado, pero como sea una misión, si he perdido una misión, pues ya me jodería, ¿eh? No es por aquí, ¿no? No. No sé, a lo mejor en algún momento se vuelva a recargar y puedo partirles la boca a esa gente, pero... No sé. Las tengo entre las togas esta y la capa y el sombrero, tengo más pliegues que puedo salir volando, tío. Como hay un huracán. Bueno, un huracán, ya salí volando, ¿no? Pero... Tú me has entendido, Guillo. Lo he dicho debajo del puente, ¿verdad? No sé por qué estoy aquí. ¿Por aquí? Por favor. A ver, ha dicho algo de... o cruzando el puente. Vale, ya me he quedado con la duda. ¿Abajo no es? Me mandan para allá. Así que será por aquí. This stone must be the one the soldier told us about. Look, it hides a box. It's a dead drop. It's suspicious, but it doesn't reveal any secrets or who uses it. Well then, we'll have to catch whoever uses it red-handed. These bushes will shield us from prying eyes. We can wait for your spies there. Aquí. Pues para arriba entonces. Perfect. We have a great view of the box from here. Should we wait here? Claro. I don't believe it. The same drunkards. They'll ruin everything. Anda, mira. Esta vez no me va a cortar el rollo, ¿eh? What are you doing here, gentlemen? Am I dreaming?
Or are those the same guys from before? No, you're right. It's those guys who came to pick a fight at the tavern. Could you go fight somewhere else? Why would we do that? The road is for everyone. It's true. We fight where we want. Listen, a patrol is coming. You'd better run. They're not fond of rowdy drunkards. We're not being rowdy. We're talking nicely. I've never heard of patrols on this road at this time. And yet it's one of my friends, a coin captain, who told me about it. Oh. Well, maybe it's best we left then. Yeah. Right. Come on. Let's go. These drunkards have made us waste precious time. We should go back and hide quickly. Let's be quiet now. Should we wait here? Hasta que anochezca, que ya es de día, pero vale. That's it. Suspect in sight. ¿Qué pasa? ¿Voy o qué? ¿Qué hago? He's only a messenger. We should follow him. Espérate. Okay. Coño, que se va corriendo, loco. Suba a la diligencia. ¡Diligencia! Persigue a ese hombre. No sé qué distancia es la... Está muy cerca ya. Ahora ya. Ajá. Well, gentlemen, what are you plotting? Fool! They followed us. But I was careful. I'm the legate of the merchant congregation, and you have been caught plotting treason. So I suggest you talk. What do these messages contain, and what are they about? You're wasting your time. I won't say a word. Do you realize that you are suspected of espionage and conspiracy? Don't you think you'd better explain yourself? Wait! I don't want to end up in jail. It's not about the secrets of the congregation. Let me explain. Some time ago, it was rumored that the secrets of the Naughts were for sale. Well, my country was interested. So I started exchanging messages as you've been doing. The Naught who was willing to give up these secrets demanded a fortune. He also wanted to become a citizen. But we were only at the negotiation stage. For the moment, I have received nothing concrete. Just promises. Who is the Naught you're talking to? I've no idea. The messages were signed White Rose. But I doubt it's a real name. Very well. You seem to be telling the truth. Alba means white, Desarde, but it's a little unsubstantial. And give me the message in your possession before leaving. Very well. Here it is. Now, if you'll allow me, I will leave the town. Forma al almirante. Vale. ¿Ya con esto estamos o qué? Me encanta, es como el típico amigo pesado que te lo ve y te dice ¡Ey! ¿Qué pasa? No sé qué. Y tú, hostia, ya está el pesado, está aquí. Entonces, Oye. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Loco? ¿Loco que me va a Pero qué poca vergüenza es esta, claro, que lo más de noche. Se le verá la chorra si está ya es tarde, ¿no? Ya no lo voy a comprobar, pero... No sé, lo mismo te pones la cámara y se le ve algo, ¿sabes? O sea, no sé. He visto un brillo... A mí no me engañas, lo he visto. Lo estoy viendo, un cofre ahí, ¿eh? Es un cofre, ¿verdad?
Me ando en un callejón. Qué poca vergüenza, ¿verdad? Ah, Your Excellency. So, what did you discover? There is indeed a spy among the Nords, but the spy's identity remains to be proven. Take this. I recovered this note, which seems to suggest that your secrets have been offered to several buyers. The Alliance citizen we met did not win the bid. I knew it. My logbook has just been stolen, and of course Alba is missing. Do we really still need proof? This book must be found at all costs before Alba sells it. Your Excellency, can we count on you once more? I would like to help you, but this island is vast. How can I possibly hope to find it? Alba is from Teleme. She probably took refuge in San Mateus. This reduces the search area a little. What do you say, Your Excellency? This is a trail that deserves to be followed. I will keep you updated, Admiral. Muy bien. Pero es una nueva misión, ¿no? Técnicamente. Sí, es una nueva misión. Vale, pues... Pues mira, vamos a aprovechar. Estoy un poco cansado, la verdad. Me lo habréis notado, supongo. Y vamos a... No tengo más puntos, ¿no? 28 y 20. Mira, para los próximos niveles ya me dan más puntos de esto. ¿Qué subiré? Buena pregunta. Creo que sí que me voy a subir un punto de constitución, porque ahora mismo no, 5 de aquí no me hace falta. Uno de voluntad quizá. Uno de voluntad me vendría bien, pero prefiero ponerme uno de constitución y ponerme la armadura que... Ponerme la armadura que tengo allí guardada. Vale. Vea, de todos modos. No. Voy a ir yendo allá. Además quiero echarle un vistacillo a la armadura. No me acuerdo muy bien cómo iba. No, coño, inventario, Era esta, ¿no? Sí. ¿Veis? 2 de constitución. Y está bastante... Tiene poca calidad, tío. Eso es lo raro. Eso es lo que me extraña. Pero me gusta. Eso es la... Sí, eso es la facción de la Guardia de la Moneda. De hecho, esta es mejor. Hombre, claro, es Constitución 3, pero bueno. Esta es mejor, por ejemplo. Pero no me pienso poner esto. Soldado de plata. Esto de los nautas. Esto, como digo, de la Guardia de la Moneda. 67 Spark. Que la mía es mejor. Me la voy a llevar encima un momentito. A ver si la podemos mejorar. Puede ser aquí hay alguna mejor que solo requiera 2 de constitución. Que también, puede ser. Un de capitán azul, plata. Este es el... No, este es de mi... A ver, este es de los míos. Me la podría poner. A ver. Y esta es la misma, pero... Inquisidor. Qué guapo. Celem, obispo. Esta también es de las mías. Esta es como esta, pero peor, ¿no? Me podría pillar esta y mejorarla. Gestión de mana. No entiendo, da igual. No sé. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Para el próximo vídeo seguimos con esta misión. Ya que estamos. Yes, I remember Fernando. Let's go and see him. Vale. Fernando. En fin, lo dejamos por aquí. Que llevo ya, pues 1 hora. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos, muchas gracias. Y nos vemos en el próximo.